ما ریکاردش شروع شد. من برای دوستا گفتم که مکی هستم، در مورد خودم یک معلومات خرد دادم. فاطمه جان دیگه اینا از خودت میشنویم، به خاطر از اینکه یک مقدار ناوقتم شد. من گفتم که خودت در کلاود آرکیتکچر، در بخش کلاود آرکیتکچر در شرکت مایکروسافت کار میکنی، فعلا در قطر زندگی میکنی و زبان به هر صورتش گفتم که امروز زبان در یک مقدار ناشنایی داری، ولی انشالله کوشش میکنیم که دری و انگلیسی میکس یک چیز پیش ببریم. دیگه مایک و کمری خودت کمریت خوان نیست، ولی مایک تو نهان است. با اونمو طریق انشالله پیش میریم تا کمرم فعال شود و درست شود. دیگه ما مایک خود آف میکنم و خودت شروع کن. I think my camera, yeah, there we go. I think I fixed my camera. Let me turn this on as well. Okay. ببخشید اولی بار است که پلتفرم نویگیت میکنم، فکر I'm just trying to see what's the right way to do this. Okay, and I have slides, so let me see how I can share them. السلام علیکم همگی. خدا کنه جور باشین، صحتمند باشین. مثل که هارون گفته اسم من فاطمه طایب هسته. فارسی حرف میزنم، کوشش میکنم مگم اگر کدام اصطلاحات صحیح نفهمیدم پلیز مرا کرکت کنن. فمیخوایم امروز گپ بزنم یک ذره درباره خودم، امروز کم ذره درباره خودم، امروز زیادتر درباره یگان نصیحتایی که من میگم کاش که یک کس مرا این نصیحت‌ها رو میگفت پیش از که داخل شوم در مجال تکنولوژی. سیس. You can see my screen. میتونی اسکرین مسح کنین نه هارون؟ We can see your screen, but it is just a blank screen. I don't know. Yeah, it's supposed to be blank. Okay. You see my yeah, it's fine now. سیس. خب من کی هستم؟ اول چیز که بخاطر کال من شاید منو بشنون به یک 40 دقیقه 50 دقیقه، فاول چیز باید بفهمن که من کی هستم که ببینن که وقتتان فایده دار میباشه یا نه. فاول چیز من کس هستم که زیاد خوش دارم که پازل سولف کنم. پازل زبان فارسی نفهم چی میگن. جنجالک. آره. امروز زیاد خوش دارم که بپرسم یعنی که چرا یه تریست غیره، یعنی نفره که دیگر مثلا یگان دفعه انوید میشن که من زیاد سوال میکنم. میگم زیاد خوش دارم که پرسان کنم چرا. اما یک چیزی که میبینم میخوایم بفهم که چه قسم جور شد، کی را جور کرده. هر وقت تلاش هستم که بفهمم زیادتر درباره دنیا که گرد ماست. باز اینمی کریوسیتیم مرا ماند که پرسیو کنم کامپیوتر ساینس. کامپیوتر ساینس یک رشته است که به نظر من بسیار یک رشته خوب است به نفرایی که زیاد سوالات دارن درباره دنیا. من زیاد خوش دارن که بفهمن چه قسم چیزا رو حل کنیم. یک پازل می‌بینی، یک مشکل سخت می‌بینی، باز او را کوشش می‌کنی که سولف کنی از طریق تکنولوژی. Because computer science at the end of the day is the science of problem solving. So انتخاب کردم که کامپیوتر ساینس بخونم. اما کامپیوتر ساینس دیگه خوبیش چی هست که اما تکنولوژی in general که یعنی مهم نیست در یک رشته بانی تا آخر. یعنی میتونی در زیاد industries کار کنی. What do I mean by that? میتونی کامپیوتر ساینس بخونی باز در بخش تکنولوژی یک شفاخانه کار کنی، یا میتونی کامپیوتر ساینس بخونی باز در میدیا کار کنی، یا میتونی در ایوییشن در میدان هوایی، یا میتونی در کتابخانه، یا میتونی معلم شوی. هر رشته تکنولوژی کار داره. اون یک کس مثل من که زیاد خوش داره درباره کل چیزا بفهمه، کامپیوتر ساینس بسیار یک چیز مناسب بود. من از وقتی کامپیوتر ساینس انتخاب کردم که بخونم، در پانتون ناتینگهام خواندم. باز از او در وقت کرونا فارغ شدم. فهمیدم یعنی یک ذره سختی‌ها بود و کاربار نبود، یک چند وقت آدم بیکار بود، میفهمم یک ذره ناامید میشه یک چند وقت. مگم کوشش کردم که بپالم، تلاش کنم، در سر خودم کار کردم یک ذره. باز اولی کارم بود در یک جای نامش بود قطر موبیلیتی اینویشن سنتر. زیادتر فوکس میکردم درباره smart cities. What does that mean? It's essentially که how do you make the city a better place for its citizens and different services. مثلا how do you navigate from one location to another? So we had like our own version of Google Maps, but we have it like more localized. من نفهم که در افغانستان تری چیز دارن.
که یک مپ لوکال باشه به خود کشور. We had our own sort of like sensors deployed around the city where you could detect traffic. یعنی آدم میتونه بفهمه که exactly مثلا در اونو چرایی چقدر موتر است یا کدام اکسیدنت اگه شد چه قسم کس روان کنیم که برای حل کنه. We had like یک پروژکت که سرش کار میکردیم در وقت من در قطر زندگی میکنم در اینجا جام جهانی right World Cup جام جهانی جام جهانی بود سال 2022 باز یک پروژکت کار میکردیم در کل استادیوم هایی که در اینمی نفرا میان که بازی را سعی کنن چقسم یک پارکینگ چی میگن منیجمنت سیستم داشته باشیم ببینیم که چقدر موتور داخل شد چقدر موتور بیرون شد در کجا نفر صحیح پارک کنه یک نفر بفهمه که در کجاست موتورش پسر بتونه برسه به موتورش آدینس منیجمنت یعنی در جایی که مچ فوتبال بشه زیاد نفر بشه چه قسم سیفتی را دیتکت میکنه چه قسم تکنولوژی را استفاده میکنه که این چیزا را کمک امراید فدو رشته زیاد کردم باز دینی کمپانی کار میکردم زیاد یعنی چیزایی بود که یعنی امید دارم که یک وقت کشور خود ما در افغانستان ببینیم اینی سمارت سیتی فیچرز من امید دارم and I believe it یقین دارم که انشالله یک وقت میشه بهتر. So then after that باز از like 3 سال آدم هر وقت خصوصا در مجال تکنولوژی هر 3 سال 4 سال آدم یک میخواد یک چیز دیگه کنه خصوصا یک وقتی که یک مرحله میرسی که فکر میکنی که خلاص یعنی کل چیزا یاد گرفتی یا میخوای یک چیز دیگه باز او وقت به من یک اپورتونیتی برای من اصلا در یک کمپانی خودم در کیومک در یک پروژکت کار میکردیم امرای خود مایکروسافت درباره چی نمیدونم فارسی چی میگن یک چیز است یک تایپ ویژیتیشن یک چی میگن سبزه واره یعنی مثل جنگل واره یک جنگل بحری I think it's called mangroves در کشورهایی که پیش بحر می باشه در این سبزه زیاد وجود داره اما این سبزه زیاد فایده داره بر محیط بر environment باز یک پروژکت کرده بودیم که چه قسم از طریق satellite images عکسایی که از طریق قمر صناعی satellite images قمر مصنوعی قمر مصنوعی بله قمر مصنوعی چه قسم بتونی دیتکت کنی که چقدر سبزه زیاد شد یا کم شد نسبت چیشان قوتشان چقدر کربن دی اکساید از هوا گرفته رایستن یک پروژکت همینطوری کار کرده بودم امرای خود مایکروسافت باز اون وقت آشنا شدم به نفرایی که در مایکروسافت بودن و باز از او یک opportunity پیدا شد and then I applied and I did some interviews and I got in. It's been like 2 years now. I work at Microsoft as a cloud solution architect. So شاید اولی بار است اینی position شنیده باشین cloud solution architect یا cloud computing in general. یک چند دقیقه میگیرم just to explain for those people who don't know what is cloud computing and what is cloud solution architect. cloud computing فکر کنین تری یعنی وقتی که شما یک اپلیکیشن کرییت میکنین you deploy it somewhere right اینو کد که دیولپ میکنین یک وبسایت یک چیزه you deploy it یعنی عادتا وقتی که when you're just learning you deploy it on local host which is like you're hosting it on your own machine but in big corporations you wouldn't host it locally on your own device you need to host it on like a server like an actual server so some organizations they go for like buying their own servers یعنی مثلا یک وزارت معارف مثلا they go and یک دیتا سنتر خودشان جور میکنن میخرن هاردویر باز یک کس باید باشه که سکیوریتی هاردویر ببینه باز باید یخ باشه و جای بخاطر که یک ذره باران شو یا گرمی شوه like all the equipment is going to stop working but there's a lot of cost that comes with it so the alternative is cloud computing and the best definition, the easiest definition someone gave me for cloud computing is just think of it as someone else's computer. So instead of hosting your data, your services, everything like that on your computer, you'll host it on someone else's computer that you trust. And then you just pay for what you use. يعني it was like ما که یک
یک اپلیکیشن دیپلوی کنم یا یک وبسایت دیپلوی کنم برم یک سرور بخرم و اینترنت تیز داشته باشم و یعنی کوشش کنم که یعنی اون هفته سر از اون ماشین و کل ایوز که دقیقه ازی چی داشتم خلاص I'll just go pay Microsoft or pay Google or pay Amazon یا یگان cloud computing server دیگه there's also there like Versal or some other ones Cloudflare and some other ones you can go pay them to host your services so this way you just pay for what you use which is this type of operating model allows people to focus more on the development and creating more applications instead of all of the other things you let the provider like Microsoft or Google Amazon take care of the actual امرای خودت تنها فکر میکنی دوباره که چه قسم یک اپلیکیشن خوب اجرا کنی چه قسم دقیقه دیگه کامپوننتسش باشه so that's like in a nutshell what cloud computing is زیادتر parts از دوبارش یک سوال بود I just want to explain this cloud computing thing in simpler terms because there are some beginners you know sorry for interrupting but I think I can't see the chat or the video so I'm not sure if anyone's asking or something you can read Sure there isn't any questions yet با سلام وقت بخیر خوشحال هستم که برای شما حضور دارم بسیار تشکر غفاری عزیز کلاود کامپیوتینگ اساسش چی است ما بر شما مثال هدف بدم رفیقا اپلیکیشن هدف شما دانلودش کردین و امیال از طریق دیگه آنلاین هستین برای ازی که هوست شوه به خاطر ازی که امی ویدیو کال را که امرای شما ما داریم اینمی قابل دسترس باشه اینمی قابل ازی باشه که همگی ازش استفاده کنن ما ضرورت داریم که اینمی سرویس هایی که ما داریم به خاطر که هدف فقط یک سرویس نیست که فقط یک وبسایت باشه دیگه باشه این وبسایت از خود بک اند داره درست کسایی که ادوانس هستن شاید سرما خنده کنن که یارون چی میگه ولی من میفهم دوستایم هستن که چون ما شاگردای وب دیولپمنت صنف وب دیولپمنت ما دیدیم صنف حضور دارن این کار را که میکنه کلاود کامپیوتینگ یا مثلا قسمی که فاطمه اشارهش کرد تمام از این سرویس ها رو شما میگیرین در کامپیوتر بیرونی چون اگر افغانستان ما هاستش کنیم هدف اینجا مشکل بی برقی داریم بر علاوه از یک مشکل بی برقی داریم مشکل اینترنت داریم ما شما اینترنت ما بسیار ضعیف است یا یک مشکل بوده میتونه مشکلای دیگه هم داریم که زور کامپیوتر ما نمیرسه تو گپا باز به خاطر از اینکه نمی مشکل حل شه ما چی میکنیم ما میریم به شرکت مثلا مایکروسافت که فاطمه جان داش کار میکنه یا برای آمازون یا برای یک سرویس دیگه میریم اینمی پول پرداخت میکنیم میگیم که شما می کامپیوتر را دارین شما مثلا کارمندام دارین کامپیوتر هم دارین تمام ریسورس ها را دارین اینمی کامپیوترتون بر ما کرایه بدین rented for us you know اینی کرایه دادنش نمی تمام این پروسیجر کار از این کس است که کلاود کامپیوتینگ میکنه این حالا باز فاطمه جان چی میکنه که اینمی را هندل میکنه می کلاود کامپیوتینگ مثلا من خو رفتم و برای کمپانی پیسه دادم پول خود دادم برای ما سرور برای هدف داد صحیح این حال ای که در پشت صحنه چی کارو اتفاق میفته اونو کار است که فاطمه تایپ میکنه تایپ ببخشید به همون خاطرم یک موضوع بسیار مهم است و تمام اینفراستراکچر اینترنت بالای کلاود کامپیوتینگ تکنیکلی سرزمی استوار است نه اگر گوگل میبینیم اگر یوتیوب میبینیم اگر مایکروسافت و آمازون نتفلیکس تمامش کلاود کامپیوتینگ سیستم دارن شرکت هایی که خرد هستن مثل هدف میرن از ترد پارتی از یک سرویس سیومی نمی موضوع را میخرن ولی شرکت های کلانتر چی کار میکنن شرکت های کلانتر خودشان میرن میسازن باز شرکت هایی که بیخی کلانتر هستن چی کار میکنن مثل مایکروسافت اینمی سرویس برای دیگران پروواید میکنن خدا کنه که من یک اکسپلینیشن خوب داده باشم بسیار مثال خوبش دادن امروی سه اکسپلینش کردن exactly ف cloud computing مثل که گفتم is renting someone else's computer so it's not really on the cloud it's just someone else's computer that is taken care of and so on my role as a solution architect شخص معايا فمثلا بقى یک مثال مثلا بقى قطر ايرويز یا کمپانی چی میگن طیاره باز let's say they have a solution in mind میخواین مثلا to have like a central database for all of the insights they're gathering from different like all of the airplanes they have like sensors and they want to like track them they want to put it in a central location and they want to build a dashboard on top of it and then they want to do like some statistical analysis they میخوان data science کنن میخوان AI agents بانن and they want to do all of this on the Microsoft cloud so they come to us with a problem and then as a solution architect what we do is we try to go ahead and first of all understand what the problem is
try to dissect it, and then we design an architecture that fits on doing it in the cloud. مثل فکر کنن یک کس بیای پیشت بگه که والا ما میخوام چی بود؟ Yeah, continue. It is just Hadaf being Hadaf, you know. It is just a Hadaf problem, yeah. Okay. چی میگفتم؟ فکر کنن یک کس میای پیشت میخواین خانه جور کنن. باز مثل as an architect تو دیزاین میکنی خانه رو، ولی آشپزخانه اینجا می باشه، اتاق خوابیجا می باشه و پایپا اتری کنکت میشه، دوازه رو باید اتری قلف کنیم، باز اینجا یعنی پوزیشن خانه باید ات باشه وقتی که افتا رخ باشه، یعنی اتری دیسیژنا رو میگیری as an architect. So as a cloud solution architect, it's similar but for the cloud. So you need a lot of different skills. You don't just need technical skills. You also need to know like how to talk to people, because sometimes people don't really know what they want. So you need to be able to ask the right questions. You need to be able to really translate their thoughts into a working solution. Amra, you need to have some business skills, right? Because at the end of the day, you work for the customer and also you work for the company. So your goal is to make sure that the company also is profitable, and at the same time, the customer benefits from it. But it's a combination of like several things, which is something I really enjoy because I'm someone that's not only very technical, but I also like working with people on real problems. So this is in a nutshell, like what a solution architect does and what is cloud computing. Any questions? Harun, I know you said you're going to leave questions for the end, but I'm happy to take questions as we go as well. Sure. Just one thing that you're forgetting to talk in English, in Persian, so have that in mind. We have one question. Someone asked that گفتک من مسئله سمستر هفتم computer science هستم در شرکت افغان پست. It is a postal service, governmental postal service in Afghanistan. You're right? گفته دو جام کار میکنم. گفته بانو فاطمه گفته که چی راهنمایی‌ها داره برای من کسی که من بتونم دیپتر like going deep into the world of computers and computer science. و گفته که چه رقم برای مونوگراف خود I don't know if you guys have that thing in the قطر or no the monograph thingy. گفته که چه رقم برای از اون باید آمادگی بگیرم و چه رقم یک مفکوره و یک ایده داشته باشم که درباره از اون کار کنم. I think you have these in your slides. Yeah. Okay. So these type of questions, then let's keep them for the end. Okay. But if there's anything specific on the content, let me know. I'm happy to take this. اسم شاگردتان چی بود؟ اسم همکار ما غفاری صاحب بودن. Okay, غفاری صاحب. We'll take this question at the end. Sure. I'll proceed then, inshallah. یک موضوع دیگر رو میشه اشاره کنم. گفته is this meeting topic about cloud computing explanation or Fatima's experience? It's about Fatima's experience, definitely. And she will definitely go into all of those other content, but it is just the start, Yeah, I promise it's the only technical part, but I just wanted to explain it because my title, my experience is a solution architect, so I just want you to know like what do I deal with day to day. So in case you have any questions in the future, you can ask me these type of things. But I promise the rest of the slides, nothing technical, just pure advice. نو بجا شاوس فکر نمیکنم کسی میخواه قضیات چیزای گرانگه بشنوه. خب. Okay, so the topic of my talk for the next couple of minutes is در چیز که میخواستم یک کس مرا بگه پیش از که شروع کنم در اینمی رشته. Okay, so number one, you don't need a roadmap, you need a compass. So یک چیز پیش از که شروع کنین یعنی داخل شون دینی رشته تکنولوژی یا در رشته، یعنی شاید اینجا یگان نفر هستن که از دیگر رشته آرام هستن، باید خودتون پرسان کنین که چی هست اون چیز که شما میپنین، یعنی چرا میخواین دینی می رشته داخل شون. وقتی اگر نمیفهمین شما کجا میرین، یعنی کامپس من نمیفهم فارسی چی میگن، but it's like a device یک device استفاده میکنین که بفهمن افتا و کدام طرف از قطب نما میگنش قطب نما. you need to know
نما تشکر. باید بفهمین که چیست اونمو هدفتان. See, like just like the organization. باید بفهمین هدفتان چی است. یعنی چرا اصلا میخواین تکنولوژی داخلشن؟ او بخاطر که یعنی میتونم زیاد پول پیدا کنم، یا او میخوایم بخاطر که خوش دارم، او میخوایم بخاطر که میخوایم یک وبسایت جور کنم، میخوام گیم جور کنم. باید یک هدفتان یعنی صحیح. You need to flesh it out and you need to write it, and even better, like stick it somewhere you can see it in your room. So every day you wake up, you know, like that's what your goal is. You need to understand what is it that you want to do, because يعني ما all experience خود من گفتم مگم کلی experiences یک قسم نیست. هر کس experience خودش داره. یعنی از پیش هر کس که advice میگیرن فکر نکنن که خلاص اینمی چیزی که اونم نفر گفت اگه مام کدم خلاص مام میتونم در اون مرحله برسم. نه، هر کس زندگی دیگه قسم است کلگی نف. Also think about this as well. فکر کنن درباره like several things. نمبر اول یک چیز که شما خوش دارن, have the passion for it, and then something that you're good at. So یک چیز که یعنی شما لیاقتش دارن. And the good thing is حتی لو لیاقتش ندارن you can build it, because skills because no one is born knowing how to code, no one is born knowing like what's cloud computing, what is Python. No one is born like that. یعنی دوترین چیزایی که من آلی کدرستم در کار هیچ کدومش در فاکولته نه در فاکولته یاد گرفتم نه در کار قدیمی. like I didn't have those skills. Okay, so as long as you have the capability of learning. And then it's something that the world needs. So good thing, tech is definitely something that the world needs. And also something that you can be paid for. So that's also a good thing. يعني technology skills هر وقت بکار می‌داشته باشه. صح عالم ما زیاد میشنم AI کلش داره ریپلیس میکنه، کار ندارم وبسایت دیولپر میتونم برم در چت جی پی تی یا در کلاود میگم شکل من وبسایت جور کنه خلاص کل چیز تمام شد. That's not true. يعني بشون از یک کسی که در خود فیلد کار میکنه. That's not true. It definitely makes it faster, and expectation in developers زیادتر است. What they call technology, they have AI tools, but the world still needs like good developers. The ones که میتونن like be creative, develop proper solutions that are secure, that are scalable, that can actually be production ready, not like just like a simple website and so on. Like there's a lot more to it. But barracks, like AI helps you become a better developer if you actually know what you're doing. Yeah, so try to, اگر شما یک کسی هستین که تابال not sure شاید در بدایت جرنی تان هستین در تکنولوژی یا در رشته که هستین فکر کنن درباره از این چیزا که as you go through this journey, because the journey is long, at least you know what is your compass. میفهمین که چرا شما اینی فیلد که دارستین بخاطر که هر سختی را که فیس کردن you're here, and that this is your passion. And it's fine if you don't have the answers for all of them, but at least it's something that you should think about as well. Yeah. So that's number one. Number two, don't stress about grades. یعنی مجتمع افغانا مزیات میبینم قدم وقتی که عرب افغانستان میرم my cousins میگن ما اول نمره هستم، ما دوم نمره هستم، من دفعه like سیم نمره شدم. like I know our society زیاد pressure میمونه که GPA چقدر است، like what did you get میداشته باشه. چند دفعه we had people like as big names graduate کردن یا مثلا قبلا در کمپانی بسیار بلند بودن مگم when you test them on some like what did they actually do میبینن که it's like very surface level یعنی چیزای اصلی نکردن. the grades don't matter, like your credentials don't matter as much. I'm not saying don't matter at all خلاص یعنی خلاص ناکام بانن هیچ چیز نکنن هیچ کوشش نکنن نه but don't stress too much about it. یعنی کاش که من کس این گفت من گفته وقتی که من بسیار like I'm awake 24/7 studying. کاش که کس من میگفته که it's fine, it's not as important as like یعنی من راستش بگم من وقتی که فارغ شدم از پانتون نمراتم
خوب نبود بخاطر که یاد وقت کرونا بود زیاد like تغییرات بود مونوگراف بود یک کسی ما هم داریم اون concept is called a thesis یا dissertation هم بسیار like even if it was a good topic but like نمریم خوب نبود because like there was some delays because there was like a lot of issues and challenges I couldn't finish on time my supervisor wasn't available زیاد like سختی‌ها بود so if I were to be high about my grades like no way anyone would take me because like it wasn't that good but like what did I bring to the table چرا تونستم تا بالا ادامه بدم because of the other skills like technology they don't care about this grade as much as like okay like maybe some projects you worked on چیزایی که خودت یعنی در وقت خودت جور کردی یک اپلیکیشن جور کردن یا کوشش کردی که so if you guys don't recognize the image that's on the screen I recommend you to go search about it you need to know what's GitHub as a developer someone who works in tech so GitHub is a place where you can put up your projects you can look at what other people in the open source community put their projects you can get inspiration from them so you need to have a good GitHub profile just to showcase people your portfolio and so on and also you need to be able to communicate properly like your learnings and have this passion for learning and this is one thing یادم از یک بار وقتی که باز یک اینترویو هم به وظیفه دیگه که دورم قبول شدم میگم like I didn't go for it but something that someone told me that I didn't know that much about myself is like asking good questions so the ability to ask good questions really helps you get far in life okay be curious and ask good questions and know how to learn يعني one of the best skills you can have in 2026 یا در نمی زمانی که کلش AI است و هر وقت یک تکنولوژی نو میبره باید یاد بگیرن که چه قسم یاد بگیرن یا وقتی که یک طول نو بیاد چه قسم like what's your strategy to go and like get your hands dirty with it and understand the concepts and so on always have this passion to learn and be adaptable right you need to be adaptable adaptable بفارسی یعنی قابل چی میگن تغییر right is that the right word I think so I don't know let's go through them a little bit faster because we are running out of time and we do have a lot of questions you know yeah okay please tell me let me know about time because I tend to talk a lot sure the actual tech is way bigger than coding انا programming and technology or to coding there's so much more as اخذ ما اگه نفراس دینی call them right like they don't like coding or they're not good at coding you still have a chance to be in tech يعني فكرة كان كده نفر لائق أصلاً coding وامي تنان technology كار كنان so these are like just some of the fields as well in STEM and also in tech so مثلاً in the security system analyst hacking you can go as a data analyst how to make beautiful dashboards how to analyze the data you can be a salesperson يعني زیاد ما کمپانی تکنولوژی سم زیاد نفر داریم که در بخش چی گپ کارشون چیز تکنولوژی کار میکنن کارشون هستن که بفروشن اینمی تکنولوژی رو به دیگه نفر باید یاد داشته باشه کمک درباره تکنولوژی مگم اقنی که دیگه بخی کدینگ کنه مگم همه قاعده داشته باشه که بتونه درباره یک کس دیگه را کنوینس کنه که تکنولوژی رو بای کنه so this is also tech like the obvious one is engineering and development and so on there's also like game design there's quality assurance یعنی این کمپانی‌های کلان وقتی که یک سافتور لانچ میکنن تنها امتیری خود لانچش نمیکن میتن به گروپ نفرا که تست کنن کل جایش که صحیح کار میکنه and it's like ready to be used by like tens and thousands of people so that's also part of tech digital marketing design user experience یعنی شما یک دفعه یگان وبسایت سعی میکن باز دیگه وبسایت سعی میکن میبینن بخی فرق experience و like the graphics و کل چیزا یگان نفرایی که دینی کال هستن مهمه که مثلا زیاد در راستامی لایق هستن یا در چیزای creative like tech is also for you so don't think فکر نکنین که نفرا tech تنها به نفرا هستن که wow هستن در coding everyone has a place in tech number 4 diversify your skills اینی یک چیز است که I want you to keep in mind always keep your skills T-shaped okay so what do I mean by T-shaped یعنی زیاد مهارات جمع کنن در چیزای مختلف
مثلا یاد داشته باشن کمک درباره گرافیک دیزاین، کمک درباره سکیوریتی، کمک درباره که چه قسم like back end development کنن. باز یک چیز یک ذره زیادتر عمیق برن. Like for example, become really good at front end development or become really good at like app development. This way, like you'll become more in need. بخاطر که اگه شما یک کسی هستین که تنها like یک ذره زیاد دارین، یک ذره زیاد دارین، یک ذره زیاد، باز یعنی you'll be easily replaceable. And vice versa. اگه شما یک کسی هستین که تنها یک چیز یاد داشتن، guess what؟ آل امرای تکنولوژی، امرای AI، کل چیز یک وقت skillsتان یعنی ناق میشه. از اون خاطر try to diversify your skills. Try to get into many, like read more, read about other fields. Don't just read about technology. Read about like other fields as well. بالعكس, that's what makes you a better person in tech. I know like I'm going a bit fast, but because we have less time. Number 5, don't be stuck with tunnel vision. یگان دفعه ما وقتی که در مجال تکنولوژی کار میکنیم، هر وقت نفرای تکنولوژی هم نفرای بزنس یگان دفعه تری like جنگ میکنن. اوش تو درباره از این فکر میکنم، درباره از این فکر میکنم. Like try to not یگان دفعه ما دیولپرها یک کس بر ما میگه که او این رو جور کن، خلاص میرم شما پات میکنم، خلاص همچی درایو میکنم، میرم اینو می فیچر رو دیولپ میکنم چیز. Don't be like that. Like try to always like zoom out bigger picture. Try to understand like, okay, why are we doing this? Like what is the end goal? Who are the people that are going to use this? What's the benefit? What are we trying to optimize for? And always يوتن به like what is the bigger picture? فکر نکنن تباره اینی خلاص نمی سرک مستقیم دیگه جای چپ راست نمیبینم، باز از این تونل چی نمیبینم، تنها فوکس